content toujours d'avoir eu cette opportunité pour vous parler depuis les studios du réseau Pistage, radio et télévision. Ça nous fait toujours grand plaisir, ça nous fait chaud au cœur. Content d'être là, d'être avec vous. Nous ne cessons de vous remercier, vous qui avez choisi, qui choisissez encore d'être membre de cette grande famille, de brancher le réseau Pistage, de partager ce moment avec nous, avec bien sûr d'autres amis que vous connaissez. Ça nous fait grand plaisir de savoir que vous êtes capable de partager ces liens-là avec d'autres amis, d'autres collègues de classe, d'autres collègues de travail, membres de la congrégation. Eh bien, nous vous disons grand merci. Merci infiniment. OK? Et au connaît nous audients, c'est journée qui est réservée aux enfants du réseau. C'est journée que nous choisissons, nous autres, les membres du réseau Pistage, la grande famille de ces réseaux, pour nous mettre à part dans ça. Et puis, nous parler de Timounio, nous parler avec eux, nous prier pour eux. Nous essayer d'évoquer et nous entrer, nous prendre des fois quelques versets et puis nous parler ou bien nous chita sur un texte de musique, nous partager avec vous opinion nous. Mais je dis, m'a mettre en phase sur un bagage que moi parlé déjà. Moi songer ça. N'a mettre en phase avec Timounio pour nous dire que bon Dieu fait nous obligation, il fait injonction à nous autres, papa, maman, parents, pour que nous grandissions selon la voie de l'évangile, la voie du Seigneur, la voie que vous devez suivre jusqu'à ce que vous veniez grand, les quitter la caille maman et papa yo, pas de monde qui a changé de ça que vous apprendre, d'éducation que vous recevoir, instruction que vous recevoir, ça qui concernait la vie spirituelle yo. Mais pour nous aussi, de la même manière que nous gagnons responsabilité à leur égard pour nous contribuer dans l'éducation éducation spirituelle, bon oublier si moi pas gagner imagine pas Jésus là c'était là ta courir depuis t'as dit bon gars petit technicien petit ce mec là petit qui soit fait là comprendre connaît les dirigeants courir derrière papa bah sérieux oui nous avons dit que si nous-mêmes nous d'accord et nous pas capable d'accord non plus parce que c'est une injonction qui fait à nous-mêmes comprenez ça il fait injonction en même comme si ou pas gain route ou pas gain rien café l'obligation devoir son mosque lié you must do this you must do that hein vous connaissez les blancs par là avec vous connaissez les you have to you must okay that's an obligation you don't have no other choice. You got to do what they ask you to do. That's how it is. When they use the verb must, or you have to. Pas qu'à sortir de là. Des boss a dit, OK, you don't have no choice. You have to do it. Fini. Eh bien, nous autres, c'est comme ça, oui, il y a une injonction qui fait à nous-mêmes. Il y a un devoir qui incombe à nous-mêmes, une responsabilité. C'est notre responsabilité. C'est comme la femme. La femme a une responsabilité seule elle-même qui gagne. Fait petite. Maintenant, petite que vous fait, petite que vous a grandi selon les prescrits bibliques, petite que vous a construit selon les normes que la Bible lui exigeait, je dis à monsieur dame, m'a parlé avec nous. Maman, papa, yo prend responsabilité que la Bible exige yo, confie yo pour yo grandir nous, mais non seulement grandir nous avec tout ça que
li impliqué, li exigé comme responsabilité, aussi le côté spirituel que nous ne doit négliger. On dit avec tout ça que li exige, tout ça que li mandi, tout ça que le forcé nous pour nous faire. Veiller sur nous chaque jour. Manger toute qualité. Maladie c'est nous-mêmes, pas qu'à dormir c'est nous-mêmes. Travail pour occuper nous c'est nous-mêmes. L'école là, payer l'école là. Menez nous l'école là, aller chercher nous. Menez nous nos pratiques, aller chercher nous. M'a parlé avec nous concernant responsabilité, obligation qui incombe seulement à fille, mais m'a parlé avec nous kounya là yo même comme maman. C'est seul yo qui gagne privilège ça, mesdames, bravo. Même si il y a des gens qui ne comprennent pas la difficulté qu'elle représente, douleur que yo gagné. Moi-même avec nous comprendre, mais nous pas arriver dans la dimension parce que nous pas jamais arriver dans la dimension parce que nous pas jamais gagner douleur ça. Donc, monsieur dame, si monsieur va me dire non bagay, est-ce que nous mesurer importance morceau ça dans la vie nous? Je dis, je ne vais pas parler nous pour me dire que faut nous rester dans l'évangile. Oui, c'est pour nous rester. Je ne vais pas dire nous songer et que nous à l'école pour nous tourner des ambassadeurs, ambassadrices dans le gouvernement Christ pour nous défendre. Pas ça que je viens dire nous. Pour me faire, excusez-moi mes amis, m'obliger parce que moi besoin téléphone ça. Oui, me tape dit nous et que moi pas venir demander nous. On va venir dire nous en aucune manière et que pour nous rester, pour nous pas oublier, nous avons une responsabilité et que nous avons une responsabilité pour nous-mêmes nous tenir ambassadeurs, ambassadrices, ministres et porte-parole, défenseurs de l'évangile. Mais moi, je viens dire nous, messieurs, dames, est-ce que nous prenons un petit temps pour nous songer, pour nous mesurer, pour nous donner la valeur que le méritait à Madame Sarah qui mettait nous sous terre? Est-ce que nous prenons temps ça? Si nous pas prenons temps pour nous réfléchir avec lui avant, si ça n'a pas arrivé nous, eh bien je dis, moi je viens parler avec nous, moi-même, moi je viens dire nous bagaille. Moun sa yo, c'est deux moun qui tellement important, c'est deux moun qui tellement gain valeur, c'est deux moun que nous devons faire tout ça qui n'a pouvoir nous pour nous bailler valeur que yo mérité, pour nous bailler respect que yo mérité, pour nous faire pour yo de bagaille qui pral marquer vie yo, les songer ou bien ou même leur songer, les regarder tête ou dit quête monsieur. Après bon Dieu dans le ciel là, papa me fait un pile effort avec maman pour me s'amier. Mais maman li gagne un cachet particulier. Li gon bagay à part. Si maman l'elle t'a fait dans le mourir, m'te ka mourir tout. Si m'pas gen maman ça qui bam tété, il fait manger pour moi, il veille sous moi dans nuit kou la journée, il travaille pour moi, il apprend moi leçon moi, il mène l'école, la cherche l'école, n'importe quelle heure, femme ça, madame ça, il disposé, il disponible pour moi. M'empêche de dormir, il pas fâché avec moi. La manger, moi vider lait dans manger là, il pas de problème. Vous comprenez? Il retire la rime dans bouche moi même avec bouche li. Madame ça, qui ça que moi fait pour lui, qui ça m'bali? Comment me fait
m'a frappé pied me parler avec moi. Comment me fait ma balle de réponse qui pas appropriée, ma balle de réponse qui dure? La parler et c'est pour bien me la parler. Pour qui ça, m'pas prendre temps pour me tendre madame ça qui lui-même ouais bien pour moi. Parce que si y a deux monde qui ouais bien pour vous, ou tendez bien oui, m'a parlé avant oui. Avant m'a parlé ou connaît très bien ça avant m'a parlé. OK? Si y a deux monde qui ouais bien pour moi, si y a deux monde qui souhaitent que moi réussisse dans vie, si y a deux monde qui souhaitent que initiative entreprise que moi prends yo moi là-dedans yo moi participer moi réussi yo, mais c'est papa avec maman. Mais comment me fait me trouver moi-même me pas comprendre madame ça qui parler avec là c'est pour bien me la parler elle dit me pas faire route ça. Il y a un proverbe qui dit faut monter sous épaule ancien yo pour pile loin passer yo, mais c'est plus que normal. Cela veut dire quoi en résumé? Ou prend exemple que yo ba ou que yo même yo te vive, ou prend expérience que yo te fait, ou tant des conseils yo, ou chita sous conseil ça yo, ou monter sous yo comme boussole et puis y a pe guider yo. Donc c'est pour tendre les moments parler avec vous. Parce que ce morceau là est tellement important. Au compte ça crivé, c'est lorsque bon jour pral arriver, il pral disparaître ou pas pour elle. Pral gon silence total. Ou ap chercher pour ta parler dans les oreilles, ou ap chercher pour ta dire yon mot, ou ap chercher pour ta relo petit moins, ou ap chercher pour ta parler avec elle pour dire mami, ou connaît que m'y tel problème, li aller, li disparaître ou pas jamais encore, les que pral ou là, le ça ou même avec si ou travaille pour ça, s'il te travaille pour ça, n'a transformé nous pas dans position pour nous pas dans situation, nous pas dans état côté que ou pral besoin conseil li encore parce que ou pral fait partie d'un conseil d'état, ou pral fait partie d'un chorale d'état, ou pral fait partie de la plus grande chorale qui jamais existé, ou pral aller dans ambiance côté que ou pas jamais fatigué, c'est pral témoignage, c'est pral chanter toute journée, c'est pral garder fête côté au passé, ensemble là dans la cour royale là, dans nouvelle Jérusalem ça, c'est fête qui pral gagner à la longueur de la journée et de la nuit, ou bien li pa jour li pa nuit, seulement nous connaît la gagne un seul caractère. Est-ce que la fait jour tout le temps? Est-ce que la fait nuit tout le temps? I really do not care how it's gonna be, how you gonna call it. But one thing that I know, one thing that I'm forcing myself, one thing that I want, one thing that I have to do, whatever that I can, to stay with him, to stay connected to him, in a way that when he comes back, I will be able to travel with him. And I'm gonna be a member of this choir I am talking about. That's the case. And nothing else. So, connaît la joue la nuit, c'est pas regarder, c'est pas business, pas moi. Mais business pas non business pas moi même avec ou business ou même jodi m'a dit que c'est pour respecter madame ça, c'est pour honorer lui, c'est pour tendre parce que gen un jour qu'a privé la non silence absolu ou ap relé li pap tande ou ap relé li pap ka répondre ou ap parler li pap ka fait rien ou ap mayen li pap même ka connaît li pas connaît li pap exister. Parce que le moyen là, c'est un objet que le moyen, il pas gain vie encore, il pas gain action que le capable faire. Laisse ça, tout ça pour te faire avant aussi ou pas te faire, quel que soit ça ou fait dans moment ça, li gagne peu d'importance. Moi dis peu d'importance, c'est parce que aux yeux du reste du monde, ça que vous allez faire, ce que vous allez faire aura donc une certaine importance pour ceux-là qui participent à cette cérémonie. Mais pour cette dame-là, pour cette grande dame-là, pour cette grande femme-là, cela n'aura aucune importance. Donc expliquez-moi comment. How come you do not get it? How come you do not understand? This is your day. This is the time.
that you need to show love, respect, appreciation at the highest level to Madame Sa. Madame Sa qui était pour 9 mois, peut-être 9 mois quelques jours, 9 mois quelques heures avant que ou te ouais le jour. Madame Sa qui des premières minutes que tombé à li avec ou la fait route pour ou, la fait plan pour ou, li fait projet pour ou, la dépenser l'argent, la dépenser temps, la dépenser énergie avec ou et pour ou, li là avec ou dans nuit que la journée koto passé depuis ou relé li là depuis ou relé li là dans nuit là ou crier li obligé camper sous deux pieds. Do you ever understand that? Même Jean où la Bible mande nous pour nous grandir selon parole li fait injonction à ou même tout pour obéir, respecter maman et papa. Mais je dis, m'a parlé de mesdames particulièrement. Ça pas dire rien. Ou à l'école là pour bailler mamie un petit coup de fil, mamie chérie comment y est. On un petit brick là, m'te juste besoin connaître comment est, m'te juste besoin connaître si vous mangez, ou dans travail me connaît. OK, m'te besoin connaître si vous qui prend lunch déjà. Ça cap déranger ou l'on peut petit chaleur ça, l'on prend petit fleur ça, ou mettez dans l'estomac madame ça ou pas connaît comme si ou augmenter jour la vie parce que contentement que vous portez pour lui, satisfaction que vous portez pour lui, quantité stress li chasser la caille li fait que li augmenter sous jou la vie parce que stress après retirer là-dedans joie que vous portez pour lui, contentement que vous portez pour lui, li fait bonheur li augmenter joule parce que ti pour bon fait d'oxygène ça que balia ti sac joie ça que pour pour ti panier joie que pour pour ti valise contentement que pour pour li créer une ambiance la kali li fait vin pi jeune les regarder le dit quête ou frère oui je dis yo pas connaît comme si sourire qui soulève li qui chire figure qui fait vin pi belle là yo pas connaît c'est ou même qui te porter oh madame ça passe aujourd'hui on belle comme ça qui ça une simple conversation te gen avec ou même pendant que tu l'école là et puis la pensée qu'on y a là il dit waouh monsieur Gadjoma l'école là Joma relim vous comprenez gardez dit l'école là il dit bon coup de fil matin ou quoi une bagaille ça fait mon pile plaisir petit ça li prend que moi l'autre petit ça prend que là gardez on disco pistache qui n'a que obli on prend samedi là un morceau qui maré dans que jupon vous comprenez est-ce que vous comprenez samedi là on maïmon les bien cuites qui vloppé nos jupons, qui vloppé nos serviettes, qui vloppé nos draps, qui vloppé nos l'autre draps, qui mettait en bas de 2-3 oreillers. C'est pour vous lire, oui. C'est seul lui même qui a fait. Seul lui même qui a fait. Est-ce que vous prenez temps pour admirer mon ça, pour apprécier mon ça pour s'allier? Parce que, pas fait imbécilité ça, non? Pas fait ça, non? You never know when the day will come. Because whatever that you are doing, it will come. It will come. And nothing you will do against it. Nothing. It's like when we keep saying, oh, the way that they say, you're going to face the music. That the way I see it, it's like you are facing the music. Because nothing that you can do against. Nothing. Vous voulez profiter de temps ça jeudi? Hein? Vous voulez profiter de temps que vous gagnez jeudi? Hein? Habillez même genre avec maman? Acheter un robe pour lui, acheter même robe là pour et puis les regarder tout yo. J'ai qu'on dit regarder ma ça pasteur arrivé dans cas là papa. Pasteur arrivé dans cas là. Bon, j'ai regardé les regarder yo dit regarder tout yo
Parce que cette grande dame-là, ou choisi, ou t'achète une belle robe pour vous, et puis ou regardez, ou ouais, size li tout, ou dit, and that's gonna be good. That will fit my mom. That will fit her. Comme bon qui vient là, m'a prend 2-3 minutes, comme m'a bali à 40, parce que m'a prend 5 minutes dans le là, alors 6 minutes, parce que le 34 n'a bali. M'a dit, monsieur, m'te fait qu'à parler de nous là, pour me dire que responsabilité que bon Benal gagne avec ce Benal pour yo grandir dans l'évangile, yo li plus que ça. Yo dépenser vie yo dans nuit kou la journée. Seul ce Benal qui gagne facilité ça, bay naissance ça ou même Ricky. What are you doing? How you treat her? How you do see her? Because one day from now, she won't be there for you. This is the time that you have to do whatever that you can to enjoy your mom. I wish I can see I wish. Tant pas m'arriver déjà l'aller. Job pas nous. Si nous pas profiter. En Haïti, nous avons bagay qu'on dit gain de nèg. Mais moi-même, je triste. Parce que je viens apprendre pour ça, comme si gain de nèg cap grandi pantalon sur maman. Ça veut dire que yo pas respecté maman. Il y a des jeunes filles qui ont frappé pied. Waouh! Quelle absurdité! Quelle absurdité! Maman parlait avec vous, ou a bal drôle de réponse. And then, les lalo pral crier. Guys, I have to go, but I want to conclude like that. Today is yours. You do have the opportunity. Use it wisely. Do what it takes. Do whatever that you can to enjoy that woman. Do whatever that you can to show her appreciation, to show her respect and love. Because I'm telling you, on met ou fait tout mal élevé ou fait là. On met ou fait tout ça ou fait comme si maman parle ou comprenne comme s'il y entrait. Oh, et pas trop longtemps de cela. M'gade un petit garçon, non stop rentré. Madame n'a pas acheté un costume by monsieur pour le mettre sous lui. Qui me dit nous ça m'a conclu comme ça me dit me aller Bordeaux. 37. Less than 2 minutes I'm going to conclude. I will go. Madame n'a pas acheté un costume by monsieur pour le mettre sous lui. Et puis ça qu'il choisit, on dit ah, tissu ça pas de qualité, toile ça pas de qualité, choisons l'autre. Oh Lord, I'm gonna give you the answer. C'est pas où cap mettez. Papa bon Dieu. If it was my son, guys, I'm telling you. You t'a fait 911, you t'a arrêté parce que you t'a caloté dans l'histoire. You t'a caloté dans l'histoire. Et, mesdames, ma pas la avec nous kounia. Pas prendre bagay sa yo nan mes petites. Quel que soit l'heure. Don't ever take it from them. Don't ever. Parce que c'est ça qui bouleverse un peu de ce maintenant. L'entendez, un teenager. Oser parler comme ça avec maman en public. I'm telling you guys, that's get me on my nerve. Et m'pas hésiter. Parce que me songe maman, moi ba li comme blague, premier petite maman li oser lever main sur madame ni maman m'onfler la coup de balai. Maman m'onfler la calotte.
Deuxième grand frère, deuxième petite maman, monsieur gon petit problème encore, yo vinn porter maman rapport pour regarder. Maman me fait compter toutes trois chambres caille que nous t'a vivre là dans galerie courir en bas bâton. So I don't care. Même moi dit ça. Over my dead body pour une petite moi yo oser parler drôle avec maman yo. I love you guys. I'm out. Brother Ricky, take it over, man. See you soon. My man. The message I was going to come with today, I have to put that to Be the side blessed, because yo. this is Be something that I blessed, have my to talk boy about there. Be myself. blessed. No, seriously. Take it over, man. Take it This over. is something that I have to talk about myself. Take it over. I put my message to the side at this point. There's no way. There's no way. Everybody, how you doing? Listen, I don't know if you guys heard this already, but like I literally just said this to Fredjon. The message that I had to talk about today, man, I'm going to put that out to the side, all right? The message that I had to talk about today, that I planned to talk about today, I'm going to go ahead and put that to the side because this is something that definitely caught my attention, and this is something I don't even know why. I don't even know why I never thought about ever bringing this up in one of my shows. Like, I feel so slow right now. By the way, where are my manners? I'm happy to be here with all of you on P-Stars Radio. For those of you who do not know me, I am yours truly, the one and only Brother Ricky, and I am happy to be with you here on P-Stars Radio. The time is now 12:41 p.m. in the afternoon. Again, I'm happy to be here with all of you, and I'm glad that you can be here with me as well. Now, as I was saying before, I don't know why I never thought about bringing this up in any of my topics, right? Because, the past couple of months now on my shows on Tuesdays, for whatever reason, this was never a topic that ever popped up in my mind that I wanted to talk, that I've ever thought about talking about. And so now I'm going to take the chance, okay? I'm going to take the chance right now to talk about this topic. Just piggybacking off of Fredjon in his should I say his rant, right? Which is a very plausible and understandable rant. The notion of respecting and valuing your parents, right? Especially when it comes to your mother. What I've noticed, and it's very, very, very unfortunate what I'm noticing and what I have noticed, especially in times like this, in today's modern time, where a lot of the children, right, a lot of the youth have little to no respect for their parents, right? And of course, this isn't all youth, right? Thankfully so, this is not all youth, but this is one too many where we have a lot of the youth that don't really have a lot of respect when it comes to their parents, right? When it comes to their mothers, their fathers, right? People that have birthed you, raised you, loved you. And let me also say this as well. I can understand that there are some people that aren't fortunate enough, right, to have parents that were actually good parents to them, right? There are certain people out there that weren't fortunate enough to have their parents around most of the time or even at any time, right? Some people aren't fortunate enough because some of their parents may have abandoned them, at birth or when they were young, right? A lot of the cases, there's different cases for a lot of people, right? Again, there are nuances. But I would like to argue that for the most part, I would like to think that most people have been, born and raised with both of their parents in their lives. And not only that, but raised with love, right? Discipline, right? Morals, values. I would like to argue, or I would like to think that most people were raised in these conditions where they were fortunate enough to have both of their parents in their lives growing up. But for whatever reason, man, I'm seeing that a lot of people, a lot of young ones have little to no respect for their parents. And a lot of times you can see that in schools too, where most children don't have respect for their teachers, right? When you see a lot of children with less and less respect for authorities, you understand for the most part that this mostly starts at home. Why? Because the parents are the first teachers for the children.
I'll say this again. Parents are the first teachers for their children. And so when you go out into the world, or you go into schools or into society, and you see that, more and more children are having less respect for authority, you understand that all of this, for the most part, starts at home. Man, it is crazy. It is crazy the level of disrespect, man, that I see a lot of people with carrying out their disrespect or their vitriol to their parents. It's crazy. It is absolutely mind-boggling. For me personally, I am so fortunate. I'm fortunate enough that I'm able to have both my parents, both my mother and my father, right? God has blessed me with having both of my parents in my life throughout the rearing of my life, throughout the disciplining of my life, instilling morals, values, self-respect, and respect for other people. I'm so fortunate enough to have that. And for those of you who have also had that as well, right? I truly believe that is a fortunate situation that you're in, because there are some people out there that don't have that same situation that you may have, right? And so I would think that you would find it within yourself to have the utmost, right? The utmost respect for both your mother and your father. Not only not only because they have been in your lives throughout your youth up until now, but also because they showed up for you, right? They showed up for you each and every single day. They loved you, right? They cared for you. They provided for you. They've instilled values and morals in you. Again, I can understand that not a lot of people may have had these kind of situations. Not a lot of people were fortunate enough to be in these situations. But for those that are, right? For those that have been in this situation, that are fortunate enough to have their families or their parents, till this day, you should count that as a blessing, right? You should definitely count that as a blessing, right? Because again, your parents are there, to love you, care for you, provide for you, and instill values in you that can help you further on into your daily life as you continue to grow old. That's what they're there for, right? That's what they're there for. And if you have them, if you still have them to this day, man, I can't see any other avenue that you will take in your life other than respecting them and giving them the utmost respect, right? The utmost respect. But again, unfortunately, for whatever reason, right? I don't know if it's just me. Maybe it's just me. But far too often, man, far too often do I see a lot of the youth having little to no respect for their mothers or fathers. It's crazy. And the Bible talks about this every single time, right? When in terms of children obeying their parents, right? Because when you obey your parents and you respect your parents, you live a longer life on this world. These aren't my words. This is not what I'm saying. This is coming from the Bible. It says it in the Bible for children to obey their parents, right? Obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, so that you may live a long life on this earth. That you may live a long life on this earth. When you do this way, you show that you actually care about your parents. The same way that your parents show that they care about you, right? By continuously providing for you, by loving you, by taking care of you, by instilling values and morals in you, right? To help you in your future, right? When you realize that when they show their love to you this way, it's always going to be very great for you to also show your love as well. And the way that you show your love to your parents is, again, by obeying, right? Obeying your parents and both honoring your parents, right? That's one of the greatest ways that you can ever show love to your parents, the way that they show love to you. Obeying, honoring, and respecting them. I don't know why anybody else wouldn't want to do this after receiving the kind of love that they receive from their parents. I don't understand why anybody would do anything other than those things. But again, unfortunately, far too many times, too many of the youth have shown little to no respect. Now, I'm grateful
I'm extremely grateful that is not the case for all, right? For all of the youth, for all people, right? Because I know that some people still have communications or still have relationships with their parents, even as adults, right? And some people don't, right? I can understand at times that there may be certain conflicts between child and parents, right? That maybe I may not understand, right? Or maybe other people may not understand, right? But again, if you're fortunate enough, right? If you're fortunate enough to have both of your parents in your life, right? And again, not only having them in your life, but them raising you, protecting you, providing for you, loving you, instilling values in you, right? Morals in you. If you're fortunate enough to have these things from both of your parents, right? Even if it wasn't just both of your parents, one of your parents, right? There should be no other form of payment that you should give to your parents other than respect, honoring, and obeying them. There should be no other form of payments, at least in my opinion, that you should be giving them other than respect, honoring, and obedience. Because that is what God has called upon us to do. If you are a follower of Jesus, if you are a follower of Christ, as I am, right? And you love Jesus, right? You follow the word. You want to live more like God. You want to obey God. Then the best way to do that is to do exactly what I'm saying right now. Is to obey God. And what does God tell us to do as children? Is to obey our parents, honor our parents, right? Hold on. I want to take the time right now. I want to take the time right now just to look at a couple verses. But yeah, okay, so here we have a verse. Here we have a verse from Ephesians, right? We have Ephesians chapter 6, verses 13. Clear cutthroat verse. Again, Ephesians chapter 6, verses 1 through 13. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment, with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy a long life on the earth. Please allow me to read that for you one more time. Verset li sorti dans Ephesians chapitre 6, verset 1 à 3. Bien, jusqu'au 3. Li dit comme ça, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Li dit comme ça pour tout ti moun yo obéi parents yo, parce que c'est ça bon Dieu vle nous pour faire. Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy a long life on earth. Ephesians chapter 6, verses 1 through 3. Encore verset sorti dans Ephesians chapitre 6, verset 1 jusqu'au 3. It's very clear. No sugarcoating, no shortcuts, none of that, right? Obey your parents. This is one of the first commandments with a promise. I don't know what it is now. I truly don't know what it is now. It might be the amount of screen time, right, that a lot of the youth may have. We know with phones, their disconnections to their families, the disconnections to their parents, disconnections to their loved ones. I don't know what it is. It might be too much screen time. It might be too much bad influence, right? It might be a lot of bad influence, maybe from their friends, peers, whoever. But a lot of the respect and the honoring to the parents from the youth, it almost seems non-existent. It almost seems non-existent. But that's very much so important. I am so grateful that I still have my parents today, right? And there are some of you right here that are watching right now who may not have their parents with them, who may have wished that they can still spend at least one last moment, one last time with their parents, right? Could be your mother, could be your father, could be both, right? Both of your parents may not be here today, or both of your parents may be here today. Whoever it is that's watching that still has their parents,
or still don't have their parents, right? A lot of you still wish that you could be with your parents, but for whatever reason, for those of the people that are here now that do have their parents, right? Parents that love them, that provide for them, that protect them, that do all these things that parents are supposed to do for their children. Unfortunately, it's so unfortunate that a lot of the children just lost that respect aspect for their parents. And listen, I don't know if you might be watching and you're somebody who, again, who's fortunate enough to have their parents, but again, continue to value your parents. Value your parents. Love your parents. Honor your parents, man. Honor them. Hold on to them, because nobody knows when their last days will be on this earth. You don't know when your parents' last days will be on this earth. You truly don't. You don't know when the last days are going to be when you are on this earth. Nobody knows these things, right? And so while you still have the chance now, right? While you still have the opportunity right now, right now, to be able to be alongside your parents or be by your parents, right? Take that chance right now to show them appreciation, right? Let them know that you love them. Let them know that they are valued, that you value them deeply, dearly, right? Because you don't want to wait till the last minute when they're gone, when they passed away, where you are now expressing your value for them or your love for them after they passed away. You don't have to wait for that time. You don't have to wait for that moment. But while they're still breathing now, while they're still here right now, take that time to let them know that you love them. Take that time to show them that you appreciate them for all of their hard efforts. Because make no mistakes, I'm not a parent. I'm not a parent myself, but I understand how challenging it could be, to be a parent. I understand, the mental fortitude that you need to have, the physical fortitude that you need to have, so on and so forth. I understand that it comes with a whole bunch of challenges, day after day after day. Even when your children have finally become grown and they're grown adults themselves, there's still so much, right? There's still so much that because you're still involved as a parent in your adult children's lives. There's still so much, that you still have to, put forth into them, right? As they get ready to get married themselves, as they get ready to start a family themselves, they're still always at times coming back to you as a parent for anything, whatever the advice may be, whatever, whatever it is that they're looking for. There will still be a time where even adult children will still come back to their parents for something, whatever it is. So I understand that as parents, that there's a lot of demand for being a parent, a whole lot of it. I understand it's not easy, but to also deal with the stress of having to go through dealing with children who also can't find it in themselves to actually respect the parents, it's a lot to it. It's a lot to it. And I have to commend and I have to applaud to all the parents that are still around, right? Still around with their children, showing up each and every single day, putting their heart or pouring their heart and souls and everything, investing everything that they have into their children, because every single parent wants the best for their children. Every single parent, at least the way I'm seeing it. The way I'm seeing it is, for the most part, the parents that I see or the parents that I know, they're investing everything that they can into their child, because again, most parents, if not all, want what's best for their children. Most parents do, if not all, want the best, not the worst, but the best for their children. But then to see that a lot of these children still can't, have the decency to respect and honor their children, it's insane. It is insane, man. And I don't have kids. But I can already see it. It's like,
because I hear a lot of stuff. I hear a lot of stuff, and I know not a lot of people, you know, that are parents that are going through a lot. They're going through a lot with theirs, and it's like, yo, how do y'all do it? I don't know. I really don't know, but as of now, I don't have children, and at this point, I don't even know if, like, I don't want to sound like, I don't know, man. I really don't know. Because I've had conversations with my parents as well in terms of me not having children anytime soon. But it's like, I don't want to push it all the way to the point of like, it's, you know, it's too late for me to do so, because I'm seeing what's happening now. I'm seeing what's happening now. And make no mistake, right? Make no mistake, I'm not perfect either. I'm not perfect. I have my flaws. I have my own shortcomings. But it's like the things that I'm seeing right now in terms of like the youth, right? A lot of the youth and Gen Z and, you know, the lack of, you know, decency and respect for their parents. It's crazy work. It is crazy work, man. But I don't know. It's something that I gotta continue to pray about, right? Because I'm Gen Z, and I guess again it's something that I have to pray about in terms of all of Gen Z, all of the youth. You know, even the ones that are coming after us, it's something that I guess that I have to pray for, because I don't want to just look at it from like a very negative perspective. I also want to look at it from a positive lens as well, because again, not all of the youth are like this. Not all of the youth have no respect for their parents. There are youth out there. There are, you know, young ones out there that still have that respect, right, and that honoring for their parents, right, which is a good thing. But then there are a lot of those that just don't have that, and you try to figure out where that comes from and where that, you know, influence is thriving at, right? You're trying to figure these things out, but it's very, very, very unfortunate. But nonetheless, I have to pray about it anyways, because again, I try to look at it in my own personal life as well and thinking, man, am I ready? Am I ready to take on that same responsibility or that same challenge that most parents are taking right now? Am I ready for that? I try to ask myself this, and I try to be as neutral as possible, because I try to look at it from the good side and the bad side. I try to look at it from both sides. And I find myself asking this every single time. Am I ready to take on this role, to be a parent, right? To try to, put my son or my daughter in the right path, but to also make sure that there's respect, you know, coming from the person that I'm trying to protect, provide, and lead, right? I try to ask myself if I'm ready for this, and every single time it's like I'm leaning towards the point of maybe I'm not ready, right? Maybe I'm just not ready, and I don't know if I'll ever be ready soon. I really don't know. But nonetheless, I have to go down on my knees in prayer and ask God, pray to God every single day to try to give me the answers that I'm looking for. Give me the answers that I'm receiving. But then to also pray for the parents out there, for all of the parents out there, all of you that are mothers and fathers, right? To continue to give you the strength that is needed, to give you the strength that is necessary to lead your children, right? Because I'm sure that's all of you are doing right now. I'm sure that all of you are doing that right now. But to continue to lead, provide, and to instill in your children to the best of your ability, to the best of your ability. It's hard. I'm sure it's hard. You know what I'm saying? It's very, very difficult, but all I can do is pray for you that God can continue to give you the strength that is needed and the strength that is possible to continue to navigate through that life as a parent. That's the most that I can do for you. But again, I still have to applaud you anyways. I have to applaud you nonetheless, because you guys are killing it. A lot of you are killing it out there, right? Now doing the best y'all can, but at the end of the day, it's mostly up to the youth themselves to actually find it within themselves to give you the respect that you deserve, right? The respect that you deserve, the respect that you've earned, and to honor you, till death. Honor you till death, and to respect you and to obey you because of your love
and affection and care and provision that you have given to them throughout their lives, all right? So, again, I respect you guys and I applaud you guys. All of you parents out there that have children, I know it's hard, I know it's difficult, but you still show up anyways, and I applaud you for that. Ça me besoin expliquer là. Moi tout moi en pile parent yo qui fait un pile sacrifice pour ti moun yo. En pile na parent yo fait un pile sacrifice. Yo travaille dur, yo travaille fort pour petit yo parce que m connais ou besoin pi bien pour yo pi devant. M'pa kon aucun parent qui pas besoin pi bien pour petit yo pour demain. Gen pile nan parent yo k'ap travail dur pour yo. Right? Nous sacrifice en pile pour petit yo. Mais ça me konwe en pile nan ti moun yo pas tellement gen respect pour parent yo. Et c'est ça qui fait mal parce que moi qui ça parent moi yo fait pour moi qui ça fait pour moi qui ça te sacrifice pour moi pour me capable là jodi an, right? Pour me capable gagner un plus bon la vie parce ça te gagner. Moi tout ça parent moi te fait pour moi. Moi tout ça maman avec papa te fait pour moi. Et ça me besoin comprendre pour qui ça en pile dans ti moun yo, pour qui ça en pile dans jeunesse yo, pas ouais même bagaille avec parents yo parce que gen en pile maman avec un pile papa qui fait un pile sacrifice pour petit yo. Mais on tellement pas jeune respect dans mes ti moun yo. En pile dans ti moun yo qu'on fait un pile désordre, en pile dans ti moun yo pas tellement gen respect pour maman avec papa yo. Yo fait ça ou vle faire, yo despecte papa yo avec maman yo et puis kounya ou en pile na parents yo a passé en pile misère avec ti moun yo. Gen en pile femme tande en pile nouvelle côté ti moun a tomber dans baga qui pas bon pour yo. En pile na ti moun yo despecte maman yo avec papa yo et puis gen des fois ou ka parler avec ti moun sa yo pour faire comprendre pour respecter maman yo ak papa yo parce que c'est eux même seulement k'ap là pour yo, c'est eux même seulement k'ap remet yo comment on ka dit ça encore, c'est eux même seulement k'ap remet yo, c'est eux même seulement k'ap fait sacrifice pour yo, c'est eux même seulement k'ap là pour yo, pas gen pièce l'autre monde qui va là pour passer maman avec papa yo. Et puis ou pas comprendre qui va aller au gain depuis là mourir parce que là nan là ou perdre maman ak papa c'est là ça va commencer ouais qui va aller nous te gain pour et ça me besoin un peu monde comprendre là on pas connaît si monde k'ap gade là si un peu non c'est jeunesse parce que nous tellement besoin parler avec jeunesse yo. Si vous connaissez là, kounya ou gen maman avec papa, faites une priorité pour respecter maman avec papa. Comprendre valeur ou gen pour honorer maman avec papa pendant yon la jodi an. Parce que pas gen pièce moun qui connaît qui lè ou balé, qui lè ou bal quitter terre. Pas gen pièce moun qui connaît bagay ça. So depuis ouais, maman avec papa yo toujours là avec aujourd'hui. Pour une chance kounya pour yele yo, faire connaître ou remet yo, ou respecter yo et puis ou honorer maman avec papa parce que c'est même seulement qui connaît qui contribution te gagne dans la vie ou même seulement connaît ba ça. Moi même seulement me connais contribution maman avec papa yo te fait dans la vie. Moi-même connais ça seulement. Moi-même avec ti c'est moi yo. Nous-même connais ça seulement. So, li plus important pour moi, pour me respecter yo, obéir avec maman avec papa, et puis pour honorer yo. Parce que c'est ça, bon Dieu dit nous pour faire. Et si c'est ça, bon Dieu dit nous pour faire, c'est ça m'ta supposé faire. Parce que plus bon bagay, si vous aimez bon Dieu, si vous c'est un monde qui servi bon Dieu,
ou konen pi bon bagay, c'est pour obéir avec ça bon Dieu dit pour faire. Et konen qui ça bon Dieu dit nous pour faire? Nous même tant que jeunesse, tant que timoun, c'est pour nous obéir maman avec papa. Obéir maman, obéir papa. C'est comme ça bon Dieu dit nous pour faire. Si nous faisons comme ça, nous vivons la vie qui très longue sous la terre. Okay? So that's what's important. That's what I wanted to share. I had my own message that I wanted to give today, but I wanted to put that to the side in order to show or to share this message instead. It's to love, honor, obey, and respect your parents, all right? But that's all I have for you for today. Guys, if you have your parents with you, show them you love them, show them you care for them, and God will bless you, all right? My time is up, all right? My time is up. I'm about to get out of here. But for those of you who are watching, please feel free, if you would like, tune into my Saturday shows where I talk a lot about sports, the NBA, NFL, soccer, whatever the case may be, all right? Tip-off for the NBA is happening tonight, so stay tuned for that. But as always, I love you guys, and I will see you on the other side. Adios.